Hi everyone, this is Hina Girl 702. Welcome back to my channel. So guys, mag-New Year na. So ituturo ko po sa inyo ngayon ang paggawa ng macaroni salad version ko po ito. Ayan po. So napakasimple lang po. So just keep on watching. Ayan, kulo muna tayo para sa macaroni yan. So after na kumulo na siya, ilalagay na natin yung macaroni. So iniksian ko na lang po para hindi masyadong mahabang aking video. So, habang pinakukuluan na yan, ginagawa naman natin yung sa side ng ihahalo kong breast chicken. So, 2 slice lang po yun. So, yung mga yung nakikita nyo, yung pampalasa lang po yun sa chicken. Ayan, after na kumulo na, lagay na natin yung 2 slice na breast chicken. Okay. So, ready na natin ang macaroni. So, ipiprepare naman natin yung mga ingredients na ihahalo natin sa macaroni. Sa macaroni. Ayan po. Eden, mayonnaise, salt, chicken. Ayan, celery, carrots, 2 slice of ham, tidbits. Ayan po, slice na. So, prepare na po namin yan lahat. So, nung medyo okay na yung macaroni, imimix na natin lahat yung mga in-slice kanina. Ayan, yung pasas. And then, yung 2 slice of ham. Of course, yung Eden cheese. Yung tidbits, celery, and then yung sibuyas na pula. Ayan, sibuyas na pula ginamit ko, and then the carrots. So, imimix lang natin siya. Mix lang ng mix. So, napakasimple lang po yan. Napakadali. So, yung mga video ko dyan lagyan na natin ng chicken, of course. Yan yung breast chicken na hinimay-himay ko. So, mga tinuturo ko sa inyo yung mga madadali lang. So, ayan, prepare natin yan. Kung kayo may handaan, ngayon ay sa amin ay New Year na mamaya. So, lalagyan natin siya ng mayonnaise, of course. So, depende po sa dami na gusto nyo. So, 4 yan. Mix again. Ayan. So, yung iba gusto maraming mayonnaise. Yung iba naman tama lang. So, depende po sa inyo. Siyempre, lalagyan na natin siya ng salt para may lasa na. Ayan. Mas maganda yung medyo maalat-alat. Pag gusto nyo matamis, okay lang po. Kaya sabi ko, lagyan pa ulit ng mayonnaise. Kasi medyo gusto ko marami siyang mayonnaise.
So, mix lang ng mix natin. So, diba? Ang dali-dali lang. Kayang-kaya ng mga misis yan. Ayan, ipiprepare na natin siya. Wow, sarap. Lalo na kung malamig. So, ilalagay muna natin siya sa fridge. So, depende sa inyo kung gaano katagal. Pero okay lang po yan dahil kasi mas masarap pag malamig. Ayan. So, ready to serve now. Lalagay muna namin sa fridge para okay. So, sana maging maayos na ang ating 2021. Happy New Year! For the last day of the year, O God, our Father, today we are looking back across the year which is now passing from us. There is so much for which we need forgiveness. For the times we have wasted, for the opportunities we have neglected, for the stress we have given to the wrong things, for all the mistakes we have made. There is so much for which we made ought to give you thanks, for health and for strength, for protection in the time of danger, for healing in the times of illness, for consolation in the day of sorrow, for daily light and daily encouragement. Bless those from whom this has been a happy year, and make them give the thanks to you. Bless those for whom this has been a sad year, and help them still to face the future with steady eyes, and help us in the year to come so to live that at the end of it we shall not only be only year older, but that we shall also be 1 year nearer you. Amen. Happy New Year to everyone, and welcome 2021. Thank you, Jesus, for all the blessings that you've given to us this past 2020.